el grito atravesó el toller como una cuchilla, no fu solo el volumen, fu el tono, es tono que no la moba, que no pedía, que no preguntaba, es tono que ordenaba que todo se detuviera. Las herramientas dejaron de golpear el metal, los motores fueron apagándose uno a uno, y hasta la radio vieja, que siempre sonaba en una esquina, pareció ahagarse en su propia música. Durante un segundo eterno, nadie se movió, nadie respiró, todos sabían lo que venía después. Santiago Herrera estaba arrodillado junto a un automóvil viejo, con las manos cubiertas de grasa negra, y el corazón latiendo demasiado rápido. No necesito mirar para saber quién había gritado su nombre. Lo reconocería en cualquier parte. Don Aurelio Marchetti no levantaba la voz por impulso. Lo hacía para marcar territorio, para recordar que aquel taller no era un lugar de trabajo, sino su reino, y que todos los que estaban allí eran subditos reemplazables. Santiago Herrera repitió la voz ahora más despacio, como si cada sílaba fuera una advertencia. Santiago cerró los ojos un instante, no por miedo, sino para reunir lo poco que le quedaba de cama. Se limpió las manos con un trapo empapado de aceite. Se puso de pie, y giró lentamente. El toller entero lo observaba, algunos con pena, otros con alivio de no ser ellos. Frente a él estaba Don Aurelio impecable como siempre, con su camisa planchada y su reloj caro brillando bajo las luces industriales. A su lado, casi invisible por comparación, una anciana sostenía su bolso contra el pecho con ambas manos. Sus dedos temblaban, no de frío, sino de vergüenza. El automóvil detrás de ellos, un sedón antiguo con el capó en caliente, parecía un animal herido esperando sentencia. ¿Quién te dio permiso? Preguntó Don Aurelio con una calma peligrosa. No gritaba ya, no lo necesitaba. El silencio era su aliado. Santiago abrió la boca para responder, pero la anciana habló antes, con una voz suave, frágil, que parecía no pertenecer a ese lugar lleno de ruido y dureza. Dijo que ella no tenía dinero suficiente, que el joven solo había querido ayudarla, que su auto era lo único que le quedaba de su esposo, el último recuerdo tangible de una vida que ya no estaba. Mientras hablaba, sus ojos se humedecían, pero su espalda permanecía recta. Había dignidad incluso en su miedo. Don Aurelio no la miró, ni una sola vez. Para él no existía. Era ruido de fondo. Su mirada estaba fija en Santiago, evaluándolo como quien observa una herramienta defectuosa. Y entonces sonrió, no con alegría, sino con esa sonrisa torcida que anunciaba humillación. Así que ahora eres mecánico y benefactor, dijo, alzando ligeramente una ceja. ¿Desde cuando decides tú a quién se le cobra y a quién no? Santiago sintió como el calor le subía por el pecho, pero mantuvo la voz firme. Explicó que había sido una reparación simple, que no requería piezas nuevas, que el auto podía seguir funcionando. No pidió perdón, no se justificó, solo dijo la verdad. Eso fue suficiente para condenarlo. Don Aurelio dio un paso al frente y habló más alto, aseguró, andos de que todos escucharon. Dijo que la caridad no pagaba facturas, que el toller no era una iglesia, que la gente como Santiago siempre confundía bondad con debilidad. Y entonces, sin pausa, sin advertencia, pronunció las palabras que cayeron como un martillo. Estaba despedido. No mañana, no al final del día, ahora, frente a todos, algunos bajaron la mirada, otros apretaron los dientes. Nadie dijo nada, nadie se atrevió. El toller marchit automotriz funcionaba así desde hace años. El miedo era la regla no escrita, el lenguaje común. Santiago sintió algo extraño. Yo dentro de sí, no fue rabia, no fue tristeza,
few una coma profunda, pasada, como si una parte de él ya supiera que es momento era inevitable. La anciana dio un paso al frente, con lágrimas rodando por las mejillas, dijo que no era justo, que él solo había sido amable. Don Aurelio levantó la mano para silenciarla, como si cala a un insecto. Dijo que no se metiera donde no le llamaban. Que recogiera su auto y se fuera. Santiago camino hacia su casillero bajo la mirada de todos. Metió sus pocas herramientas en una caja de cartón gastada. Cada objeto tenía una historia, cada lave, cada destornillador, cada trapo manchado de grasa representaba horas extra, noches de aprendizaje silencioso, sueños pequeños pero honestos. Cuando se giró para us, no miró atrás, sabía que, si lo hacía, no podría mantener la compostura. Al salir del tola, el sol lo golpeó en la cara. Respiró hondo, afuera, el mundo seguía igual. Los autos pasaban, la gente caminaba. Nadie sabía que, en ese instante, su vida acababa de cambiar para siempre. La anciana lo alcanzó en la acera. Sus pasos eran lentos, pero decididos. Le dio las gracias con voz entrecortada. Dijo que lo sentía. Santiago sonrió una sonrisa cansada pero sincera, y le dijo que no se preocupara. Que a veces ayudar era lo único que hacía que valiera la pena levantarse cada mañana. No sabía por qué lo dijo. Solo salió. Mientras ella se alejaba en su auto reparado, Santiago miró el taller una última vez. No con odio. Con aceptación, porque en el fondo, sabía algo que don Aurelio jamás entendería, que había cosas más valiosas que un empleo. Y que, aunque en ese momento no lo percibiera, había decisiones que te persiguen toda la vida, y otras que te salvan sin que lo sepas. Es fue el día en que Santiago Herrera perdió su trabajo, y también el día en que comenzó todo lo demás. Esa noche, el silencio en la casa pasaba más que cualquier ruido del taller. Santiago dejó la caja de herramientas junto a la puerta, y se quedó de pie unos segundos, sin atreverse a avanzar. La luz del foco del pasillo parpadeaba levemente, como si también dudara. Desde la habitación del fondo se escuchaba una tos conocida, suave pero persistente. La tos de su abuela Consuelo, la misma que llevaba años acompañando las noches, recordando que el tiempo no perdona y que cada día sin medicamentos era una batalla perdida. Consuelo estaba sentada en la cama, doblando cuidadosamente una manta que ya no necesitaba doblarse. Lo hacía por costumbre. Cuando levantó la vista y vaya a su nieto a esa hora, con la ropa manchada de grasa, y los ojos demasiado quietos, supo que algo no estaba bien. No preguntó de inmediato, nunca lo hacía. Había aprendido que algunas verdades necesitaban espacio para salir. Santiago se sentó frente a ella, apoyó los codos en las rodillas y respiró hondo. Le contó lo ocurrido sin dramatizarlo. Dijo que había ayudado a una señora. Dijo que el jefe se había enojado. Dijo que ya no trabajaba allí. Usó palabras simples como si las sencillas pudiera suavizar el golpe. Consuelo no interrumpió, solo escuchó, con esa mirada cansada pero lúcida que parecía ver más allá de lo dicho. Cuando terminó, ella extendió la mano y tomó la suya. Sus dedos eran delgados, frágiles, pero el contacto tenía un peso enorme. Le dijo que había hecho lo correcto. No lo dijo para consolarlo, sino como una afirmación absoluta, como una verdad que no necesitaba discusión. Santiago sintió un nudo en la garganta, no por miedo al futuro, sino por el alivio de no sentirse solo en su decisión. Esa noche casi no durmió. Los clientes pasaban por su mente una y otra vez, el alquiler, la comida, las medicinas. Recuerdo cada momento en el taller, cada humiliación soportada en silencio, cada vez que bajó la cabeza, porque no podía darse el lujo de perder el empleo. Y aún así, cuando cerraba los ojos,
volvia a ver el rostro de la anciana cantando mondas, volvia a sentir esa certeza extraña de que había hecho lo único que podía hacer sin traicionarse. A la mañana siguiente salió temprano a buscar trabajo. Camino por calles que conoce de memoria, entrando a talleres donde el ruido era distinto, pero la mirada de los dueños era la misma. Algunos ni siquiera lo dejaban terminar la frase, otros permitían llamar, un par reconocieron su apellido y cambiaron de expresión. Don Aurelio Marchetti no solo tenía negocios, tenía influencia, y esa influencia se movía rápido. Mientras tanto, en el taller que había dejado atrás, el ambiente era distinto. No más tranquilo, sino más tenso. Los empleados trabajaban en silencio absoluto. Nadie hacía bromas. Nadie se detenía a conversar. La escena del despido seguía flotando en el aire como humo espeso. Tomás, el mecánico más viejo, miraba de reojo el espacio vacío donde Santiago solía trabajar. Sabía que este tipo de decisiones no se olvidaban, se acumulaban, y tarde o temprano pasaban factura. Don Aurelio, por su parte, estaba satisfecho. Para él, había dado una lección necesaria. En su mundo, el orden se mantenía con castigos ejemplares. Se convenció de que Santiago había sido un problema potencial, alguien que podía inspirar ideas peligrosas como la compasión o la rebeldía. No se preguntó ni por un segundo si había sido justo. Nunca lo hacía. La justicia, para él, era sinónimo de control. 3 días después, cuando Santiago regresaba a casa con las manos vacías, y el cuerpo agotado, vaya un auto detenido frente a su edificio. Un sedán antiguo, demasiado familiar. Por un instante pensó que estaba imaginando cosas, pero cuando la anciana bajó del asiento trasero, no hubo duda. No estaba sola. Un chofer la esperaba con respeto, sosteniendo la puerta abierta. Ella lo reconoció de inmediato. Sonrió con calidez y le pidió unos minutos para hablar. Santiago dudó. No quería aceptar nada. No quería que ella pensara que había ayudado esperando recompensa. Pero algo en la serenidad de su voz lo convenció. Subieron a la acera y se sentaron en una banca. La anciana le habló de observación, de cómo había aprendido, con los años, que la verdadera esencia de las personas se revela cuando creen que nadie importante los está mirando. Dijo que había ido al taller sin anunciarse, como solía hacer, para entender el tipo de lugar en el que estaba a punto de invertir. Dijo que lo que va es de la marcó profundamente. Santiago escuchaba en silencio, sin comprender del todo. Ella no habló de dinero, habló de valores, de elecciones, de cómo una acción pequeña podía decir más que 1000 discursos. Antes de irse, le dijo que pronto volverían a verse. No explicó cuándo ni cómo. Solo sonrió y subió al auto. Esa noche, Santiago volvió a dormir poco. No por angustia, sino por una inquietud nueva, distinta. No sabía qué estaba ocurriendo, pero sentía que algo se estaba moviendo, algo que no podía controlar. Y por primera vez desde que había perdido el trabajo, esa sensación no le dio miedo. A veces, el destino no se anuncia con ruido. A veces llega en silencio observando, esperando el momento exacto para mostrar que incluso cuando todo parece perdido, hay decisiones que empiezan a trabajar a tu favor mucho antes de que lo notes. Y Santiago Herrera, sin saberlo, ya había tomado la decisión que cambiaría su vida para siempre. El cuarto día sin trabajo amanció con una leveza na fina que parecía no mayor, pero que calaba hondo. Santiago salió temprano, como si todavía tuviera un lugar al que ir. El hábito era más fuerte que la realidad.
camino con la chaqueta cerrada hasta el culo, sosteniendo una carpeta con copias de su identificación y un curriculum sencillo que había armado la noche anterior en una computadora prestada. No tenía títulos, no tenía certificados, tenía manos, experiencia y una ética que no cabía en una joya. Entró al primer taller con el mismo respeto de siempre. Saludo, espero su turno, explicó que buscaba trabajo. El dueño lo miró de arriba abajo, con una evaluación rápida que no duró más de unos segundos. Preguntó dónde había trabajado antes. Cuando escuchó el nombre de Marchit Automotriz, algo cambió en su rostro. No dijo que no. Dijo te llamamos. Santiago ya conoce ese idioma. El segundo taller fue más directo. Le dijeron que estaban completos. El tercero ni siquiera abrió la puerta. En el cuarto, un hombre mayor lo escuchó con atención, hizo un par de preguntas técnicas, pareció interesado hasta que sonó su teléfono. Contestó, escuchó, colgó y luego evitó la mirada de Santiago. Le dijo que lo sentía, que no podía, que no era nada personal. Santiago entendió. Don Aurelio no solo lo había despedido, lo había marcado. Mientras tanto en Marchit Automotriz, la maquinaria seguía funcionando, pero algo se había desajustado. No era un ruido evidente, no era una falla visible, era una sensación. Los mecánicos trabajaban más rápido, pero cometen errores pequeños. Tornillos mal ajustados, diagnósticos apriorados, nadie se tomaba el tiempo de revisar dos veces. El miedo no hacía más eficiente el trabajo. Solo lo volvía frágil. Tomás, el mecánico veterano, observaba todo en silencio. Había visto muchos despidos en su vida, pero aquel había sido distinto. No por el grito ni por la humillación, sino por la calma con la que Santiago se había ido. Esa calma no era resignación. Era algo más peligroso. Era convicción. Don Aurelio, desde su oficina de vidrio polarizado, se sentía cómodo. Para él, el orden había sido restablecido. Caminaba por el taller con pasos firmes, disfrutando del silencio que lo presidía. No notaba las miradas cargadas. No percibía el desgaste. Creía que el miedo era respeto, y el respeto productividad. Era un era que levaba años comisión, sin consecuencias hasta ahora. Esa misma tarde, Ignacio, el recepcionista, recibió una llamada que no esperaba. Una voz educada, segura, pidió confirmar una cita con el señor Marchetti para la semana siguiente. Mencionó un nombre que Ignacio no reconoció, pero luego añadió algo más. Representaba a un grupo inverso interesado en adquirir la deuda del taller. Ignacio sintió un vuelco en el estómago. Sabía que Don Aurelio llevaba meses buscando una salida. Colgó y se quedó mirando el teléfono como si acabara de tocar algo peligroso. Cuando Don Aurelio se enteró, su humor cambió de inmediato. Ordenó limpiar el taller a fondo. Pidió informes, balances, proyecciones. Quería que todo luciera impecable. La visita de un inversor siempre era una oportunidad o una amenaza. En ningún momento recordó a la anciana. Para él, había sido un incidente menor, una molestia insignificante y resulta. 2 días después, Santiago regresó a casa empapado y exhausto. Había caminado horas, no había conseguido nada. Consuelo lo esperaba con una sopa caliente y una sonrisa que intentaba esconder la preocupación. Comieron en silencio. Santiago le habló de los tallers, de las puertas cerradas, de las promesas vacías. No se quejó, solo describió los hechos. Consuelo lo escuchó y luego le dijo algo que él no esperaba. Le dijo que no se arrepentiera, que el hambre pasaba, que la vergüenza de traicionarse uno mismo no. Le recordó como, años atrás,
había rechazado un trabajo mal pagado y humilante para poder cuidar de él cuando era niño. Le dijo que había sobrevivido, que siempre se sobrevive cuando se elige con el corazón limpio. Santiago sintió un nudo en el pecho. No por miedo, por gratitud. Esa noche, mientras Santiago dormía por fin unas horas profundas, el taller marchit automotriz se preparaba para una visita que cambiaría su historia. Nadie lo sabía aún, pero las decisiones tomadas días atrás empezaban a alinearse como piezas de un engranaje invisible. A veces, el mundo parece castigar a quienes hacen lo correcto. Pero lo que en realidad es ponerlos a prueba, medir hasta donde están dispuestos a sostener su elección cuando no hay aplausos, cuando no hay recompensa inmediata. Santiago Herrera estaba en medio de esa prueba, y sin darse cuenta, la estaba superando. Porque mientras él caminaba bajo la lluvia buscando trabajo, alguien más observaba desde lejos, recordando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y el balance de esa observación estaba a punto de inclinarse de una forma que nadie en el taller podría haber imaginado. El destino no se apresura, espera, y cuando decide moverse, lo hace con una precisión implacable. Y esa precisión ya estaba en marcha. La mañana de la visita amaneció clara, casi de mes. Yado tranquila para lo que estaba a punto de suceder. En el taller marchit automotriz, los empleados llegaron antes de la hora habitual. Don Aurelio había sido explícito. Todo debía verse perfecto. El piso relucía como nunca. Las herramientas estaban alineadas con una precisión casi militar, y hasta el air parecía distinto, cargado de una tensión silenciosa que nadie se atrevía a nombrar. Nadie hablaba, nadie bromaba, todos sabían que ese día no era uno cualquiera. Don Aurelio caminaba de un lado a otro, revisándolo todo con ojos exigentes. Cada detalle le importaba, cada mancha invisible, cada tornillo fuera de lugar, se sentía nervioso, aunque jamás lo admitiría. Esa visita podía salvar su negocio o terminar dejándolo. Para él, era solo eso, números, contratos, control. Nada más. A media mañana, el sonido de un automóvil deteniéndose frente al taller llamó la atención de todos. No era un auto lujoso, pero tampoco uno viejo. Era sobrio, elegante, discreto. Un chofer bojo primero y abrió la puerta trasera. Entonces apareció ella, la anciana. Caminó con la misma lentitud serena de la vez anterior, pero algo en su presencia era distinto. Su ropa era sencilla, pero de buena calidad. Su postura firme, su mirada atenta. No había vergüenza esta vez. No había inseguridad, solo una calma profunda, casi inquietante. Ignacio fue el primero en reconocerla. Sintió un escalofrío recorrer la espalda. Por un instante dudó de su memoria, pero no, era ella, la mujer de los montes. La del auto viejo, la que había sido ignorada, pidió ver al dueño. Don Aurelio salió de su oficina con una sonrisa ensayada, extendiendo la mano antes incluso de escuchar su nombre. Empezó a hablar de oportunidades de crecimiento, de visión empresarial. Ella lo dejó terminar, no lo interrumpió. No lo apuró, solo escuchó. Cuando terminó, la anciana tomó la palabra. Dijo su nombre con claridad. Dijo a quien representaba. Dijo que había venido días atrás sin anunciarse, como solía hacer siempre. Dijo que no le interesaban los discursos preparados, ni las cifras maquiladas, que prefería ver cómo se trataba a las personas cuando nadie creía que era importante. Cada palabra caía en el taller, como una piedra en agua quieta. Don Aurelio empezó a sentir que algo se le escapaba de las manos. Intentó hacer un comentario ligero,
pero la anciana no sonrió. Entonces habló de Santiago Herrera. Pregunto donde estaba. El silencio fue absoluto. Nadie respondió. Don Aurelio sintió un nudo en el estómago. Dijo que había sido despedido por insubordinación, por romper las reglas, por actuar sin permiso. Lo dijo con tono firme, como si eso cerrara el asunto. Pero la anciana no pareció satisfecha. Preguntó por qué había sido despedido exactamente. Preguntó si ayudar a alguien sin recursos era una falta grave. Preguntó qué tipo de empresa castigaba la humanidad y premiaba la indiferencia. Don Aurelio empezó a sudar. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, mucho menos frente a sus empleados. Entonces la anciana hizo algo inesperado. Caminó hasta el centro del taller, y se giró para mirar a todos. Habló de valores, de decisiones pequeñas que revelan verdades grandes. Dijo que había visto a un joven trabajar con excelencia, con respeto, con una compasión que no se aprende en ningún manual. Dijo que había visto a un jefe humilde en público, ignora el dolor ajeno, y confundir autoridad con crueldad. Don Aurelio intentó interromperla, no lo logró. Ella anunció que retiraba cualquier intención de inversión. No solo eso. Dijo que el grupo que representaba revisaría cada contrato, cada deuda, cada práctica laboral del taller. Que las consecuencias llegarían pronto. No lo dijo como amenaza, lo dijo como un hecho. Don Aurelio sintió que el piso se abría bajo sus pies. Caminó unos pasos, perdió el equilibrio, y cayó de rodillas. No fue un gesto planeado, fue puro instinto. Suplicó, pidió perdón, dijo que había sido un malentendido, que estaba dispuesto a corregirlo todo. Que Santiago podía volver, que haría lo que fuera necesario. La anciana lo miró en silencio. No había satisfacción en su rostro. Solo una tristeza profunda. Le dijo que el perdón no siempre significaba restauración, que algunas oportunidades se pierden porque llegan acompañadas de pruebas que no se superan. Luego se dio la vuelta y se fue. Nadie se movió durante varios segundos. El taller entero permanece congelado en el tiempo. Don Aurelio permaneció de rodillas, respirando con dificultad, consciente que su imperio se había derrumbado en cuestión de minutos. No por una falla mecánica, sino por una decisión humana. Mientras tanto, a varias calles de allí, Santiago caminaba sin saber que su nombre acababa de cambiar el destino de un lugar que ya no le pertenecía. No sabía que su acto silencioso había sido visto, medido y recordado. No sabía que, por primera vez, la balanza del mundo se inclinaba a su favor. Pero el destino ya había hablado, y todavía no había terminado. La tarde caía cuando alguien llamó a la puerta del pequeño departamento de Santiago. No fue un golpe fuerte ni impaciente, fue un toque suave, respetuoso, como si quien estuviera del otro lado no quisiera interrumpir más de lo necesario. Santiago tardó unos segundos en reaccionar. Estaba sentado a la mesa, revisando por enésima vez unas cuentas que ya no servían, con un lápiz gastado entre los dedos. Consuelo dormitaba en la habitación, respirando con dificultad, ajena a todo. Abrió la puerta con cautela. Al verla se quedó inmóvil. Era la anciana. No vestía de manera ostentosa, pero tampoco lavaba la ropa modesta de la primera vez. Había en ella una serenidad distinta, una presencia que llenaba el espacio sin imponerse. Detrás, a una distancia prudente, el mismo chofer esperaba junto al automóvil. La mujer sonrió con calidez y pidió permiso para pasar. Santiago dudó un instante y luego asintió, todavía intentando comprender qué hacía allí. Consuelo escuchó voces y salió lentamente de la habitación. Al ver a la visitante, la reconoció de inmediato. Sus ojos se iluminó,
Arancon una mezcla de sorpresa y ternura. Le invito a sentarse como si fuera una vieja conocida. La anciana aceptó y observó el lugar con atención, sin juicio. Vaya los paredes gastadas, los muebles sencillos, la mesa pequeña. Vaya la vida real de Santiago, esa que no se mostraba en ningún taller ni oficina. Hablaron despacio. La anciana explicó quién era, no con títulos ni cifras, sino con historias. Habló de años observando empresas desde dentro, de cómo había aprendido que el verdadero valor de un negocio no estaba en sus ganancias, sino en la forma en que trataba a los más vulnerables. Contó que había ido al taller sin anuncios, como solía hacer, para entender qué tipo de personas lo sostenían. Dijo que había visto muchas veces indiferencia, miedo, obediencia ciega. Pero es día había visto algo distinto. Miró a Santiago con atención, y le dijo que lo había observado mientras trabajaba. No solo como arreglaba el motor, sino como escuchaba, como explicaba con paciencia, como trataba a la anciana como si su historia importara. Dijo que eso no se fingía, que eso no se aprendía en cursos, que eso era carácter. Santiago escuchaba en silencio, con el corazón latiendo confusa. No sabía qué decir, sentía una mezcla de gratitud y vergüenza, como si no mereciera esas palabras. Intentó restar importancia, decir que solo había hecho lo que cualquiera haría. La anciana negó con suavidad, dijo que no era cierto, que la mayoría no lo hacía, que por eso estaba allí. Entonces habló del taller, de lo que había ocurrido esa mañana. No entró en detalles morbosos. No describió la queda de Don Aurelio ni su súplica. Solo dijo que las decisiones tenían consecuencias, que el poder, cuando se ejerce sin humanidad, termina devorándose a sí mismo. Dijo que había retirado la inversión y que el futuro del taller ya no estaba en manos de su antiguo dueño. Santiago sintió un vértigo extraño. Parte de él se alegraba. Otra parte se sentía incómoda. No había querido venganza. No había esperado justicia. Solo había querido ayudar a alguien. La anciana pareció leer el pensamiento. Le dijo que la justicia no siempre era castigo. A veces era oportunidad. Le dijo que el grupo que representaba planeaba reorganizar el taller, reconstruirlo desde sus cimientos. Y que quería que él formara parte de eso. No como empleado, no como favor, como alguien con voz y responsabilidad. Santiago negó con la cabeza de inmediato. Dijo que no tenía estudios, que no sabía manejar negocios, que solo sabía arreglar autos. La anciana sonrió, dijo que lo sabía, y que precisamente por eso lo necesitaban, porque sabía trabajar, porque sabía escuchar, porque sabía elegir cuando nadie lo obligaba. Consuelo observaba la escena con los ojos húmedos. Tomó la mano de su nieto y la apretó con suavidad. No dijo nada, no hacía falta. En es gesto había años de sacrificio, de enseñanzas silenciosas, de noches cosiendo para que él pudiera salir adelante. Santiago sintió como si le quebraba la voz. La anciana se levantó para irse. Dijo que no necesitaba una respuesta inmediata, que las decisiones importantes debían tomarse con calma. Le dijo una tarjeta sencilla, sin adornos. Antes de cruzar la puerta, se giró y le dijo algo que Santiago jamás olvidaría, que el mundo cambiaba muy pocas veces por grandes discursos, pero muchas por actos pequeños hechos con valencia. Cuando se fue, el departamento quedó en silencio. Santiago se sentó lentamente, con la tarjeta entre las manos. Consuelo se acercó y lo abrazó, no lloró, sonrió, le dijo que estaba orgullosa,
que siempre lo había estado. Esa noche Santiago no durmió, pero no fue por angustia, fue por una sensación nueva, desconocida, casi abrumadora, la posibilidad. No una promesa vacía, sino una puerta real que se abría después de días, años, de caminar contra la corriente. A veces, ayudar a alguien no cambia el mundo de inmediato. A veces solo deja a una marca invisible, una señal que alguien, en algún lugar, está esperando encontrar. Y cuando esa señal aparece, todo empieza a moverse. Santiago Herrera aún no sabía qué decisión tomaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que el futuro no estaba cerrado. Y hizo, para alguien que había vivido tanto tiempo con miedo de perderlo todo, era más que suficiente para volver a creer. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud extraña, como si el tiempo mismo estuviera esperando una respuesta. Santiago seguía despierto, andos temprano, aunque ya no tenía un lugar fijo al que ir. Preparaba el desayuno para consuelo, le acomodaba las almohadas, revisaba que tuviera sus medicinas, y luego salía a caminar sin rumbo definido. No buscaba trabajo, no todavía. Había algo dentro de él que pedía calma, como si supiera que a priori podía arruinarlo todo. La tarjeta que la anciana le había dejado permanecía sobre la mesa, junto a un vaso de agua, y una fotografía vieja de sus padres. Santiago la miraba cada noche antes de dormir, no por ambición, sino por miedo. Miedo de aceptar algo que no entendía del todo. Miedo de fallar. Miedo de no estar a la altura de la confianza que alguien había depositado en él sin conocerlo realmente. Consuelo notó y silencio interior. Una tarde, mientras doblaban ropa juntos, le habló con la franqueza que solo alguien que te ha creído puede permitirse. Le dijo que la vida rara vez ofrece segundas oportunidades, y que cuando lo hace, no venían envueltas en certezas. Le recordó que nunca había sido el más preparado, pero sí el más constante, que nunca había tenido ventajas, pero sí valores. Y que hizo al final pasaba más de lo que el mundo admitía. Esa noche Santiago tomó el teléfono y marcó el número de la tarjeta. La voz que respondió fue la misma, tranquila, firme. Acordaron una reunión para la mañana siguiente. Cuando colgó, sintió un nudo en el estómago, pero también una determinación nueva. No sabía qué pasaría, pero sabía que no podía seguir viviendo con la pregunta de qué habría pasado si no lo intentaba. La reunión no fue en una oficina lujosa, fue en una sala sencilla, luminosa, con una mesa larga y pocas personas. La anciana estaba allí, acompañada por dos hombres y una mujer que escuchaban más de lo que hablaban. No hubo discursos grandilocuentes, hablaron del taller, de lo que había falado, de lo que podía ser distinto. Le hicieron preguntas a Santiago, no para ponerlo a prueba, sino para entenderlo, cómo resolvía conflictos. ¿Qué haría ante un era? ¿Qué significaba para él liderar? Santiago respondió con honestidad brutal. Dijo que no sabía de números pero sabía de personas, que no creía en el miedo como herramienta, que había visto como el respeto generaba compromiso, y como la humillación solo produce silencio y resentimiento. Dijo que no quería venganza, que no quería ocupar el lugar de Don Aurelio para convertirse en algo parecido. Quería algo nuevo. Cuando terminó, nadie habló durante unos segundos. Luego, la anciana asintió lentamente. Dijo que eso era exactamente lo que buscaban. Le ofrecieron un puesto de transición, con acompañamiento, formación y responsabilidad real. No era un regalo, era un desafío. Santiago aceptó. El día que volvió al taller fue distinto a cualquier otro que hubo.
era vivido ali. Las puertas estaban abiertas, el ambiente era expectante. Algunos empleados lo miraron con sorpresa. Otros con desconfianza. Tomás fue el primero en acercarse. No dijo nada. Solo le dio una pomada en el hombro y sonrió. En es gesto había años de cansancio y una chispa de esperanza. Santiago no dio discursos, no prometió milagros. Se puso en overall, tomó una jeremían, y se puso a trabajar. Esa fue su forma de presentarse. Demostrar que no había regresado para mandar desde arriba, sino para construir desde adentro. Poco a poco las miradas cambiaron. El silencio se transformó en murmullos, los murmullos en conversations. Y las conversations en colaboración no fue fácil, hubo errores, hubo resistencia. Algunos no creyeron que el cambio fuera real, otros esperaban que fuera temporal. Santiago lo entendía, el miedo no se va de un día para otro, se desaprende con paciencia. Con el tiempo las reglas cambiaron, no escritas pero claras, nadie sería humillado, los errores se corrigirían, no se castigarían. La voz de cada uno importaría, y sabe todo, nadie sería invisible, no clientes, no empleados, no ancianos con autos viejos y bolsos gastados. Una tarde, Santiago encontró en el fondo del taller el sedán antiguo. Había sido traído para una revisión general. Sonrió al reconocerlo. Pasó la mano por el capo con cuidado, como si saludara a un viejo amigo. Pensó en todo lo que había comenzado con es motor tosco, con esas mondas cantadas una a una, con una decisión tomada sin pensar en las consecuencias. A veces, el liderazgo no nace de la ambición, sino de la necesidad, de approachar aquello que uno ama. Santiago no había buscado poder. Lo había encontrado en el momento exacto en que decidió no mirar hacia otro lado. El taller no era perfecto, pero era humano, y eso en un mundo acostumbrado a la dureza, era una revolución silenciosa. Y mientras Santiago caminaba entre los autos, escuchando risas, corrigiendo fallas, aprendiendo cada día algo nuevo, comprendió que el verdadero cambio no había ocurrido cuando Don Aurelio cayó de rodillas, ni cuando la anciana reveló quién era en realidad. El verdadero cambio había comenzado mucho antes, el día en que decidió ayudar sin pedir nada a cambio. Y ahora, por fin, es gesto estaba dando frutos, que nadie habría podido prever. El nombre de Don Aurelio Marchetti comenzó a desaparecer con la misma rapidez con la que durante años había infundido miedo. No hubo titulares espectaculares ni escándalos públicos. Su queda no fue ruidosa. Fue silenciosa, lenta, casi invisible, como suelen ser los finales de Quins, confunden poder con impunidad. Algunos dijeron que vendió lo poco que le quedaba, y se marchó de la ciudad. Otros aseguraban haberlo visto trabajando en un taller pequeño, lejos, donde nadie conoce su historia. Nadie lo sabía con certeza, y con el tiempo, a casi nadie le importó. En el taller, su ausencia se sintió de maneras extrañas, no como un vacío, sino como un peso, que por fin había sido levantado. Al principio, los trabajadores seguían esperando el grito. Cada ruido fuerte los hacía estremecerse, cada era pequeño les aceleraba el pulso. Era como si el miedo hubiera aprendido a vivir en sus cuerpos, y no supiera irse. Santiago lo notaba, no los presionaba. Sabía que la confianza no se ordena, se construye. Algunos empleados se acercaban a él con cautela, como si todavía no creyeran que podían hablar sin consecuencias. Le preguntaban cosas simples, técnicas, solo para probar. Cuando Santiago respondía sin levantar la voz, sin humillar, sin ridiculizar, algo empezaba a cambiar.
No era inmediato, era lento, pero era real. Tomás se convirtió en una especie de puente entre el pasado y el presente. Había trabajado de mes, y a 2 años bajo el mando de Don Aurelio como para borrar todo de un día para otro. A veces se sorprendía a sí mismo bajando la mirada cuando Santiago pasaba, y luego se reía, incómodo, al darse cuenta de que ya no era necesario. En una ocasión, mientras compartían un café durante un descanso, Tomás le dijo algo que Santiago nunca olvidaría, que el respeto que no se impone dura más que el miedo que se grita. Mientras el tola se transformaba desde dentro, la historia comenzaba a circular fuera, no como chisme, sino como relato. Alguien contó lo ocurrido a un proveedor se lo dijo a un client lo comentó en una comida familiar. La historia del joven mecánico despedido por ayudar a una anciana empezó a viajar de boca en boca. Cada vez cambiaba un poco, como todas las historias vivas. Pero el corazón era el mismo. Un día, un hombre ligó al taller preguntando por Santiago. Dijo que tenía un negocio pequeño y que había escuchado que allí trataban a la gente con respeto. No preguntó precios, preguntó valores. Santiago lo atendió como atendía a todos. Sin darse cuenta, el taller se estaba convirtiendo en algo más que un lugar para arreglar autos. Se estaba convirtiendo en un refugio, en un ejemplo silencioso de que otra forma de trabajar era posible. Consuelo notaba el cambio en su nieto, lo veía alegre cansado, pero distinto, no con el agotamiento de antes, sino con una fatiga que traía sentido. A veces se quedaban hablando esta tarde, recordando tiempos difíciles. Consuelo le confesó que, durante años, había temido que el mundo lo endureciera, que perdiera esa sensibilidad que siempre había tenido. Verlo ahora, ladrando sin perderla, le daba una paz que no sabía que necesitaba. Una tarde, mientras Santiago revisaba unos informes sencillos en la oficina, que antes había sido de Don Aurelio, encontró un cajón cerrado. Dudó un instante, pero lo abrió. Dentro había papeles viejos, contratos, notas, y una libreta. No era un documento importante. Era un cuaderno personal. Santiago lo hojeó con cuidado. No buscaba secretos, solo entendimiento. En esas páginas encontró algo que no esperaba. Miedos, frustraciones, anotaciones desordenadas de alguien que, en el fondo, había tenido terror de perderlo todo. Don Aurelio no había sido siempre cruel, había sido inseguro, y en lugar de enfrentar ese miedo, había aprendido a dominar a otros para no sentirse pequeño. Santiago cerró la libreta con lentitud, no sintió lástima, sintió claridad, entendió que el verdadero peligro no era la maldad, sino el miedo sin sanar. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Santiago pensó en cómo una sola decisión había cambiado tantas trayectorias. Pensó en Don Aurelio, en Tomás, en la Anciana, en sí mismo. Pensó en cuántas personas tomaban decisiones todos los días sin imaginar el impacto que podían tener más allá de ese momento. El mundo seguía siendo duro, injusto muchas veces. Santiago no se engañaba. Pero ahora sabía algo que antes no, que incluso en sistemas rotos, una persona podía marcar una diferencia real sin levantar la voz, sin aplastar a nadie, sin perderse en el proceso. El taller no era famoso, no aparecía en revistas ni en anuncios espectaculares, pero cada día, cuando abría sus puertas, algo invisible se fortalecía. La idea de que el trabajo podía ser digno, de que la autoridad podía ser humana, de que ayudar no era una debilidad, sino una forma de liderazgo. Y mientras la figura de Don Aurelio se desvanecía en la memoria colectiva,
la de Santiago si consolidoba no como la de Anjero, sino como la de alguien común que había tomado una decisión poco común, a veces eso es sufficient para cambiarlo todo. Y aunque la historia aún no había terminado, una cosa era clara, el mito ya no gobernaba es lugar. Y una vez que el mito pierde su trono, rara vez vuelve a ocuparlo. El resto solo era cuestión de tiempo. El tiempo pasó sin pedir permiso, como siempre lo es. No anunció su llegada ni su partida. Simplemente avanzó, llevándose consigo los mitos antiguos y dejando espacio para algo nuevo. El taller marchit automat, rizia no levaba es nombre. No por estrategia de marketing, ni por borrar el pasado, sino porque los lugares, como las personas, cambian cuando dejan de vivir con vergüenza. Ahora si la maba taller herrera y asociados, aunque casi nadie lo decía completo. Para la gente del barrio, era simplemente el taller donde te tratan bien. Santiago seguía legando temprano, no porque alguien si lo exigiera, sino porque así había aprendido a vivir. Abría las puertas, respiraba hondo, y observaba el lugar, durante unos segundos antes de empezar el día. A veces recordaba como había sido todo al principio, el olor amido, el silencio impuesto, la tensión constante. Ahora había ruido, sí, pero era distinto. Risas, conversations, discusiones técnicas, música bajita sonando de fondo. Vida, consuelo ya no podía caminar mucho, pero le gustaba que Santiago la llevara algunas tardes al taller. Si sentaba en una silla cerca de la entrada y observaba, nadie la ignoraba, todos la saludaban, algunos le llevaban café. Ella miraba a su nieto con una mezcla de orgullo y asombro, como si todavía no pudiera creer que aquel niño huérfano al que había criado con tanto esfuerzo hubiera legado esta ali sin perderse. Esencia, una de esas tardes el sedán antiguo volvió a aparecer. Esta vez no necesitaba reparación, estaba impecable. La anciana bajó del auto con ayuda del chofer y caminó lentamente hacia Santiago. Si saludaron con un abrazo sincero, sin formalidades. Hablaron poco, no hace falta. A veces las historias más importantes ya están dichas. Ella recorrió el taller con la mirada, observando a los trabajadores, el ambiente, los pequeños gestos. Asintió varias veces, como quien confirma algo que ya sabía. Antes de irse, le dijo a Santiago que había tomado la decisión correcta. No es día, no cuando aceptó el cargo, sino aquel día, semanas atrás, cuando decidió ayudar sin pensar en las consecuencias. Le dijo que el mundo necesitaba menos discursos sobre valores, y más personas dispuestas a vivirlos cuando nadie estaba mirando. Santiago sí, quedó pensando en esas palabras durante días. Comprendió que la verdadera recompensa nunca había sido el puesto, ni el reconocimiento, ni siquiera la estabilidad económica, que por fin comenzaba a llegar. La verdadera recompensa había sido poder mirarse al espejo sin bajar la mirada, saber que, incluso en su peor momento, no había traicionado lo que era. A veces, por las noches, recordaba a don Aurelio, no con rencor, con una curiosidad silenciosa. Se preguntaba qué habría pasado si alguien, en algún punto de su vida, le hubiera mostrado otra forma de ejercer el poder. Tal vez nada habría cambiado, tal vez sí, pero ya no importaba, porque el pasado no se corrige, solo se aprende. El taller seguía creciendo, pero Santiago se aseguraba de que no perdiera su rumbo. Rechazó contratos que exigen prácticas injustas. Prefirió avanzar despacio antes que traicionarse rápido. No todos lo entendían. Algunos le decían que estaba desperdiciando oportunidades. Él sonreía, sabía que había oportunidades que costaban demasiado. Un día, un joven ligó buscando trabajo.
Tenía las manos temblorosas y la mirada baja. Santiago lo reconoció al instante. Si vaya allí mismo años atrás. No lo interrogó, no lo humiló, le dio una oportunidad. Porque alguien, alguna vez, había hecho lo mismo por él, aunque no lo supiera en ese momento. La vida no se volvió perfecta, nunca lo es. Hubo meses difíciles, decisiones complicadas, momentos de duda. Pero había algo que ya no existe. El miedo constante. Es miedo que te encoge el pecho, y te obliga a aceptar lo inaceptable. Es miedo que te convence de que no vales nada. Es miedo había perdido su poder. Y todo había comenzado con una anciana cantando mundos. A veces, las historias que cambian destinos no empiezan con grandes eventos, sino con actos pequeños que parecen insignificantes para el mundo, pero enormes para quien los necesita. Un gesto, una decisión, una mano extendida cuando nadie más le ofrece. Santiago entendió, finalmente, que la verdadera justicia no siempre llega en forma de castigo, para quien hizo daño, sino en forma de transformación, para quien eligió no hacerlo. Que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en construir sin distinguir a otros en el camino. Cuando el sol cerraba por la noche, y el silencio regresaba, Santiago se quedaba unos minutos más, observando el lugar, no para recordar el pasado, sino para agradecer el presente. Sabía que, en algún punto, alguien volvería a enfrentar una decisión parecida a la que él había tomado. Y esperaba que, de algún modo, esta historia legara a esa persona, porque si algo había aprendido era esto: el mundo no cambia cuando los poderosos deciden ser justos, cambia cuando la gente común decide ser valiente. Y a veces, Arregló Gratis el auto de una anciana no solo pone un motor en marcha, a veces pone en marcha toda una vida.